Hello students, I am Satvir Kaur, lecturer in CSC department. Today we will start with the new chapter of operating system, that is chapter number 2, overview of operating system. So let's start. In this video I am going to give you a brief introduction about what is operating system and what are the various types of operating system. First we will discuss the definition of operating system. As I have already explained the definition of operating system in my previous video, so let's repeat it again. It is a set of master programs which is designed to control the entire operation of the computer. It acts as an interface between the user and the hardware. Some of the examples of operating system are MS-DOS, Windows, Unix, Linux, etc. Next topic is types of operating system. It is one of the most important topic of operating system. There are 7 main types of operating system. First is single tasking or serial processing systems. Second is multitasking or multi-programming systems. Third is time sharing systems. Fourth is uniprocessor and multiprocessor systems. Fifth is real-time systems. Sixth is distributed systems, and last one is handheld systems. First we will discuss about single tasking or serial processing systems. In single tasking or serial processing, the operating system can process one job or application at a time. ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ single tasking ਤੇ serial processing system ਵਿੱਚ operating system ਇੱਕ time ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ job ਨੂੰ execute ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. The user cannot start other application till the processing of one job has been finished. User ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰੀ application start ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ first application completely execute ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ. All the jobs will be executed in a FIFO manner, which means first in first out. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗੀ. Example of single tasking or serial processing system is MS-DOS. In this figure we can see that process 1 will be executed first and after its completion process 2 will be executed. This is called serial processing, which means only one process can be executed at one time. Second type of operating system is multitasking or multi-programming systems. In multitasking, the operating system can process more than one job or application at one time. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ multitasking system ਦੇ ਵਿੱਚ operating system ਇੱਕ time ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ jobs ਨੂੰ execute ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. It is also known as parallel processing. For instance, MS Excel, Mozilla Firefox running simultaneously. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ MS Excel, Mozilla Firefox ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ. Example of multitasking operating system is Windows operating system. So in this figure, both process 1 and process 2 will be executed at the same time. First P1 will be executed for some time, then the execution of P2 will start. After that again the processor will execute P1 and so on until the execution of both processes will take place. So this is an example of multitasking or multi-programming operating systems. Now we will discuss the comparison between serial processing and parallel processing systems. So the first difference is in serial processing, one task is completed at one time, and in parallel processing, multiple tasks are completed at one time. There is low performance in serial processing systems and there is high performance in parallel processing systems. In serial processing, it requires more time to complete the task, and in parallel processing it requires less time to complete the task. Example of serial processing system is MS-DOS, and example of parallel processing systems are Windows and Linux. Third type of operating system is time sharing systems. Multi-programming is generally carried with the help of time sharing systems. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਔਰ ਮਲਟੀ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਹੁੰਦੇ. ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ divide the processing time into equal slots and provide a slot or processing time to each process.
टाइम शेयरिंग सिस्टम्स दे विच आपां प्रोसैसिंग टाइम नूं इक्वल स्लॉट्स 'च डिवाइड कर दिंदे हां। फॉर एग्जाम्पल आपां एक फिक्सड टाइम स्लॉट चूज करांगे अपने सारे प्रोसैसिस लई। In this, the CPU time is shared by different processes. Students, it will clear from the example given in the next slide. For example, suppose in a factory there are 4 orders of product X from customers A, B, C, D. Suppose एक factory ਵਿੱਚ A, B, C, D नाम ਦੇ 4 customers product X ਦੇ 4 order ਦਿੰਦੇ ਆ। One customer's order will take 8 hours. ਇੱਕ customer ਦਾ order fulfill ਹੋਣ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। If we will not apply the time sharing system, ਜੇ ਆਪਾਂ time sharing system ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ apply ਕਰਾਂਗੇ, then order A will take 8 hours, B will take 16 hours, C will take 24 hours and D will take 32 hours. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, B C D ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। B ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ 16 ਆਵਰਸ ਲਈ, C ਨੂੰ 24 ਆਵਰਸ ਲਈ ਤੇ D ਨੂੰ 32 ਆਵਰਸ ਲਈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਅਪਲਾਈ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਕੁਅਲ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਆਫ 2 ਆਵਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਆਵਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ the first order A will be processed for 2 hours and then of B for 2 hours and then to C and D and then repeating the cycle। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਦਾ ਆਰਡਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗਾ 2 ਆਵਰਸ ਲਈ। 2 ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ B ਦਾ ਆਰਡਰ 2 ਆਵਰਸ ਲਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ C ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ D ਦਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ A ਦਾ ਆਰਡਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੂਗਾ 2 ਆਵਰਸ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਸ complete na ho jaan. So each order will get equal amount of time and all the orders will be delivered at the same time. So ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ orders ਇੱਕ ਹੀ time ਤੇ deliver ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। Fourth type of operating system is uniprocessor and multiprocessor systems. So in uniprocessor system there is only one CPU or processor. Uniprocessor system ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ CPU ਜਾਂ processor ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Second type is multiprocessor systems. In multiprocessor systems there is more than one CPU or processor. Multiprocessor system ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ CPU ਜਾਂ processor ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। Multiprocessor systems are categorized into two main types. First is loosely coupled processors. Second is tightly coupled processors. First we will discuss about loosely coupled multiprocessors. These are also known as asymmetric multiprocessing. In this all the processors have their own main memory and they are independent of each other. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ processors ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ memory ਹੁੰਦੀ ਹੈ। As it is clearly shown in the figure, processor 1 has memory 1, processor 2 has memory 2, processor 3 has memory 3 and processor 4 has memory 4. Second type of multiprocessor is tightly coupled multiprocessors. These are also known as symmetric multiprocessing. All the processors will share a common memory to communicate with each other. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ processors ਇੱਕ common memory ਨੂੰ share ਕਰਦੇ ਆ to communicate with each other. Fifth type of operating system is real-time operating system. So a real-time operating system is a system that perform execution in a timely manner. ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ these systems the response time is very small. Now what is response time? It is the time taken from input to output task. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੈਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਨ ਦਾ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੈਨ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। The processing must be done under the strict deadline, otherwise the system will fail. ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। These are generally used to control sophisticated devices like medical devices, flight control system, home appliances, etc. There are basically two types of real-time operating systems. First is hard real-time systems and second is soft real-time systems. First we will discuss about hard real-time systems. So in these systems tasks have to be performed on
time. There cannot be a delay in these type of systems. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹਾਰਡ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮਸ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਡਿਲੇ ਵੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. Tasks must start executing on scheduled time and must be completed within the assigned time. ਟਾਸਕ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੇ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਹਾਰਡ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮਸ ਆਰ medical care systems, aircraft systems, defense applications, etc. Second type of real-time system is soft real-time systems. These systems are less restrictive. There can be a small amount of delay in soft real-time systems. This means soft real-time systems ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ amount ਦੀ delay ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. A process with higher priority, that means which is more important, is processed before the process with lower priority. Example of soft real-time system is multimedia applications like games, websites and services, etc. Sixth type of operating system is distributed systems. A distributed system is a collection of independent computer systems that are capable of communicating with each other. It provides the ways for sharing of resources. Example of distributed systems are internet, telephone networks or cellular networks. Last type of operating system is handheld systems. These are the systems that included the devices which can be placed in a single hand. Example of handheld systems are mobile phones, calculators, palm tops, handheld gaming devices, etc. Thank you.